Sir, I have made you host, sir. Now you can share screen. ಕದಂಬರ ಅರಸನಾದಂತಹ ಮೇ ಆಡಿಬಲ್ ನೋ? Yes, sir, you are audible. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ? Yes, sir. हम सुन रहे हैं सर आपको. ಕದಂಬರ ಅರಸನಾದಂತಹ ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ ಈ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಕದಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸನ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಕದಂಬರ ಅರಸನಾದಂತಹ ಕಕುಸ್ಥವರ್ಮ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ. 450 AD ಹಲ್ಮಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. it is the first ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ 450. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. That is important contribution of this thing Kadambas. Madhukeshwara temple and the Talagunda, at Talagunda the Shiva temple which was built by the Kadambas of Banavasi. Okay, the next one, Gangas of Talakad. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ್. ನಾನು ಏನು ಮನೆತನ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆತನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಂದಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ. ಆಗ ಈ ಮನೆತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಗಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ತಲಕಾಡ್. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಇವರು 350ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. 999 AD. such a long period they were ruled. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳಿರುವುದು ಕೇವಲ 350ರಿಂದ 605ರವರೆಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಇವರು ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅಧೀನರಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ. as the feudatories of the Chalukyas of Badami and the Rashtrakutas of Mannaketa, they were ruled. It means that they were not ruled as a independent rulers, as the vassals or the feudatories or the subordinates of these the Chalukyas of Badami and the Rashtrakutas. ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕುವಲಾಲ. ಕುವಲಾಲ ಇಂದಿನ ಕೋಲಾರ್. ಕೋಲಾರ್. हेलो सर. सर हल्मिडी शासना 450 में आया तो तलकाड़ी न गंगारू 350 में कैसे आ सकते हैं सर? देखिए, बनवासी में कदम्बास की हुकूमत थी. तलकाड़ में जो है, तलकाड़ यानी मैसूर के नीचे जो है. बनवासी कहाँ पे आता है? आप यहाँ सिरसी से आगे चले जाएंगे तो बनवासी आपको मिलेगा. एट ए टाइम साउथ की पार्ट में भी दूसरे डायनास्टीज की हुकूमत थी, नॉर्थ पार्ट में दूसरे डायनास्टी की हुकूमत थी. अब जब हम यहाँ पे कदम्बास की बात कर रहे हैं, गंगास की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में पूरे नॉर्थ इंडिया में गुप्तास की हुकूमत थी.
सिर्फ अकेले की हुकूमत नहीं थी यहाँ पर, अलग अलग बादशाहों की हुकूमत हम पाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अकेले एक बादशाह की हुकूमत नहीं थी, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों में अलग अलग हुकूमत पाते हैं, समझे? तो जी नॉर्थ में जो है कदम्बास की हुकूमत यहाँ से बनवासी से थी, तो गंगास जो है तलकाड यानी मैसूर के इलाका, जो आज का मैसूर का इलाका है, वहां पे रामनगर वगैरह जो है वहां पे इनकी हुकूमत थी। ओके, एट दी फर्स्ट कैपिटल जो है कोलार है। सेकंड जो है उनका तलकाड है, जो के कावेरी नदी के हेलो। So the video got struck. Hello. Hello. Yes. I think sir's video has got stuck. Okay. Yes. Let me say, I'll tell him to reconnect. Okay, sir is having some technical issues. He's trying to reconnect. Please be patient for a few minutes. Within a minute or so, he'll join. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, he's rejoining. How many you have applied for PSI? Raise your hands, or you can tell me. PSI को कितने लोगों ने अप्लाई किया है? Me. ओके, 2, मोहम्मद शाहिद 3, अली? सर मैंने भी किया था। ये ओके, गुड. जो सभी है लोग हमारे मेन 13 ग्रुप में हैं. स्टूडेंट्स थे, आज कम हो गए हैं सर। इससे पहले के क्लास में भी 14-15 तक थे अब्दुस. अभी जस्ट थोड़ी देर से कम हो गए हैं. अभी जो इस ग्रुप में है सर, वो पूरे जो है अप्लाई करके हैं हम, उतना का ही Yes, ग्रुप है. yes. उसके अंदर से भी जो है स्टूडेंट्स 42 है, 42 में ऐसा अराउंड 35 तो होंगे. आप जस्ट मिनट अब्दुस, आप सब लोग मेन ग्रुप में हैं? AMP SBM Yes, sir. में AMP SBM करके ग्रुप है. कौन नहीं है इसमें से? एमपी एसबीएम पुलिस कोचिंग. कोई नहीं है क्या इसमें से?
हम हैं सर। आप लोग हैं? सभी लोग Okay. हैं। ओके। Yes, sir. कॉलेज जॉब Yeah, sir. कर्नाटका Yes, sir. एमपी मेल फॉर करके है ना, उसमें हूँ सर मैं। नहीं नहीं, Yes, आप sir. जो है एएमपी एंड एसबीएम पुलिस कोचिंग के अंदर है। नहीं उसमें नहीं हूँ सर मैं। नहीं सर, आप मैं जो नहीं है हूँ इसमें। आप नहीं है तो Clear, sir. यस सर, यस इब्राहिम सर, आपको होस्ट बना रहा हूँ। Sir. यस सर, आप शेयर कीजिए सर। Okay. Okay, sorry for interruption. That the technical problem. I would like to continue. That we are talking about the Gangas of Talakad, who were ruled from 350 to 999 AD. Their first capital was the Kolar, and later the Talakad became their capital. As I told you people that it was on the bank of river Kaveri in Mysore. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 350ರಿಂದ 605ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಂತರದ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅಧೀನರಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇವರ ಲಾಂಛನ, ದಿ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ತಲಕಾಡ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ what you call ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. Dadiga was the first king of Gangas, who was ruled from 350 to 400 AD. Dadiga was the first king. But the first independent king was Kongani Varma. Who was ruled independently with the help of Simhanandi, and with his guidance he has built the Jaina temple at Dundali in Shomogga. Okay. Next, Shivamara II was the ruler of the Gangas of Talakad. During his period, Talakad became the capital of the Gangas. Remember, Talakad became the capital of the Gangas during the rule of Shivamara II. Okay. Now, the most important aspect of the Gangas, that Chamundaraya, Gangara Mantri ಹಾಗೂ ದಂಡನಾಯಕ. ರಾಜರು ಅಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪಡೆದಿರುವಂತ. Being a minister and a commander of the Gangas, he became more popular than the kings of the Gangas. He served as a minister and commander first to the Marasimha, who was ruled from 963 to 973 AD, 10 years. Then Chamundaraya also served to the next king Rachamalla IV. Chamundaray's famous scholar, he wrote Chamundaraya Purana in Kannada. Chamundaraya ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ. ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆತ ಬರೆದಿರುವಂತ. ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೈನ ರಿಲಿಜನ್. ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಜೈನ ಬಸದಿ at Shravanabelagola in 982 AD, that called Chamundaraya Basadi. Basadi, nothing but temple. Basadi means here temple. Basadi andre devalaya, Jaina devalaya. Yelli Shravanabelagoladalli. ಈತನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, I think you might have heard or some people have visited that Shravanabelagola, that the famous monolithic statue of Bahubali or Gomateshwara
ಬಾಹುಬಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭವೇ ನಡೀತದದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ, ವಿಗ್ರಹವೇನಿದೆ, ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವಿಗ್ರಹ. 58.8 ಫೀಟ್ ಟಾಲ್ ಹೈಟ್. ಇದರ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 58.8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದವನ್ಯಾರು? ಚಾವುಂಡರಾಯ, ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಚಾವುಂಡರಾಯ. ಆತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಚಾವುಂಡರಾಜ. ರಾಯ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಆತನಿಗೆ ರಾಚಮಲ್ಲ ನೀಡಿರುವಂತ. ರಾಯ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ರಾಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ದೇವರಾಯ. In Vijayanagara dynasty you find Raya. Raya, it indicates that the king. The title has been given by the king itself, Rachamallapur, to the Chaundaraya. Okay, ಇದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ. Next, okay, any doubt that the Bakhtiyar, someone, Deva Bakhtiyar. Okay. Next important dynasty which was ruled in South India, especially the Karnataka region, that the Chalukyas of Badami, 500 to 757 AD. Chalukyas of Badami. Badamiya Chalukya. ಬಾದಾಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಾತಾಪಿ. ಬಾದಾಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಾತಾಪಿ. It was also called as a Vatapi. Okay, their emblem was Varaha. Varaha, boar or wild pig. It was the emblem of the Chalukyas. Wild pig, nothing but it was the incarnation of Lord Vishnu. Incarnation of Lord Vishnu. Varaha Avatara. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಅದು ಈ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಲಾಂಛನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ Chalukyas of Badami. Okay, here the founder of the dynasty was Jayasimha. Jayasimha was the founder of the dynasty and he was succeeded by Ranaraja. But the first independent ruler was Pulakeshi the first. Pulakeshi first. 535 to 566 AD. Modalaneya Pulakeshi. He was the first independent. Modala Swatantra Raja. Hagagi Nejavadanta Stapaka anteli karita. The real founder of the dynasty was Pulakeshi first, because he was the first independent king of the Chalukyas of Badami. Okay. Then the second one, the most famous, Kirtivarman first. 566 to 596 AD. He was famous because his son was very famous, that the Pulakeshi second. Kirtivarma, ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ ಮಗನೇ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇಮ್ಮಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪುಲಕೇಶಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, but after the death of Kirtivarman, Mangalesha was succeeded. Mangalesha, the brother of Kirtivarma, because Pulakeshi second was minor. ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳೇಶ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಮಂಗಳೇಶನ ಸಾಧನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ ಕಲಚೂರಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಲಚೂರಿಯರನ್ನು 602ರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ. ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಮಹಾಕೂಟ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ, ಮಹಾಕೂಟ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಮಹಾಕೂಟ, Mahakuteshwara temple at Mahakuta, where he stuck the victory pillar and engraved the inscription, that where he has described about his victory over the Kalachuris. Kalachuriyara ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಮಂಗಳೇಶ. But Pulakeshi II defeated and killed Mangalesha in 610 AD. Okay, it was the end of Mangalesha. Then the next one, the most famous and the greatest ruler
of the Chalukyas was Pulakeshi II, 610 to 642 AD. He was the ruler who almost extended his empire in north up to the river Narmada, in south up to the river Kaveri, and in east and west the sea, up to the sea, that the in east up to the Andhra Vengi region. Such a vast empire was established by Pulakeshi II. Therefore, he was called as the greatest ruler of the Chalukyas of Badami. Okay. But most important thing about the Pulakeshi II, he was the first South Indian ruler who defeated the North Indian ruler. ಇವನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ II. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ? ವರ್ಧನ ಮನೆತನ, ಕನೋಜಿನ ವರ್ಧನ ಮನೆತನ. ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್? ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸರ್. ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವರ್ಧನ ಮನೆತನದ ಕನೋಜಿನ ಅರಸ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ was one of the most famous ruler of North India. Whom ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ವರ ಅಂತ. Pulakeshi II was defeated. He had the title as that the Rubina, very good. She said that he had the title Uttara Pateshwara. Pateshwara means one who owned. He owned the whole North India. Likewise, he was famous. And this, the Pulakeshi II was so famous that he assumed the title Dakshina Pateshwara. ಯಾರು? ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಪತೇಶ್ವರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಅರಸನನ್ನು ಆತ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನ ಕೀರ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರದ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ. ಇದರ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂತು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿರುವ ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಶಾಸನ? ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಗ ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್, ಮೂಲ ಹೆಸರು ಯೌನ್ ಚಾಂಗ್. ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಬನವಾಸಿಗೆ ಆತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಬನವಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿಗ ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬನವಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್, ಚೀನಾದ ಯಾತ್ರಿಗ. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್, he studied at Nalanda University. Then he served as a teacher at Nalanda University. He visited the South India, visited Banavasi, and he gives the reference of the defeat of Harshavardhan. ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥ ಸಿಯುಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ. ಯಾರು? ಹುವೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪುಲಕೇಶಿ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜನಾದಂತಹ 1ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ಪಲ್ಲವರ ರಾಜನಾದಂತಹ 1ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ 642ರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜನಾದಂತಹ 1ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ, 1ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನ ಮಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ.
3 ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಪೆರಿಯಾಲ್, ಸರ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಮಂಗಲ್. ಈ 3 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. In a series of battle, Narasimhavarman first defeated Pulkeshi second in the Periyar, Sarmar and Manimangal battle. Not only defeated, he killed him in a battle ground. ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ. ಆಗ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಆತ ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ವಾತಾಪಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾದಾಮಿ. ದೆನ್ he assumed the title ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ. ಯಾರು? ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನಿಗೆ ಬಿರುದು ಬಂತು ಏನಂತೇಳಿ? ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ, ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು. Here ಕೊಂಡ indicate that one who own, ಒಬ್ಬ ವಿಜಯಿ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದವನು, ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು. From 642 to 655, 642 to 655, Vatapi was under the control of the Pallavas. 642ರಿಂದ 655ರವರೆಗೆ ವಾತಾಪಿ ಬಾದಾಮಿ ಯಾರ ಕಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು? ಪಲ್ಲವರ ವಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮರು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಯಾರೇ? ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ 655ರಲ್ಲಿ. 655ರಿಂದ 681ರವರೆಗೆ ಆಳಿದಂತ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಆತ ಮರುಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿರುವಂತ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the important rulers of the Chalukyas of Badami. Then what they were contributed. In their contribution, we found the inscription, that the Badami inscription, it also called as Kappe Aryabhatta inscription. It belonging to the period of the Chalukyas of Badami. Badami Chalukyara kalada shasana. Kappe Aryabhattana shasana ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this inscription describes about the nature of the Kannadigas. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವವೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರೆಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ. That which indicate, and what it says ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರಂಗೆ ಮಾಧುರಂ ಬಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಸನ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಂತವರಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಶಾಸನ. ಯಾವುದು? ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಅರೆಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲ ಶಾಸನ. Then Mahakuta pillar inscription, it belongs to the Mangalesha. Then important inscription, Aivale inscription. Aivale inscription was engraved by Ravikirti, issued by Ravikirti. Ravikirti was the court poet and commander of Pulkeshi II. Ravikirti was the court poet and commander of Pulkeshi II. Aivale inscription. Okay, coming to the literature. Here we cannot find more literary contribution of the Chalukyas of Badami. Only one book, that the Kaumudi Mahotsava. Kaumudi Mahotsava. It was written by Vijaya Bhattarike or Vajjika. Vajjika or Vijaya Bhattarike. Written Kaumudi Mahotsava. A Sanskrit book. It is in a Sanskrit. That she was the daughter-in-law of Pulkeshi II. She was the daughter-in-law of Pulkeshi II. Okay. Next, to the field of art and architecture. To the field of art and architecture, their contribution is very, very high. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ. ಅವರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುವು? ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು. ಹೊಸ ಕಲೆಯ ಶೋಧ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಗರ ಶೈಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ, ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಶೈಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಅದು ವೇಸರ ಶೈಲಿಯಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಸರ ಶೈಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಉತ್ತರದ ನಾಗರ ಶೈಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ. It is nothing but the structure of the temple, especially the tower of which is on the temple. Its style known as a Nagara style and a Dravidian style. North Indian style, Nagara style, and the South Indian style, the Dravidian style. Nagara style it evolved from the period of the Guptas, and the Dravidian style, the Pallava style of South India. The mixture of both it called as the Vesara style, and it emerged during the period of the Chalukyas of Badami, and it reached its zenith during the period of the Hoysalas. During the period of the Hoysalas. Okay, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಾದಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವ ಟೆಂಪಲ್, ವೈಷ್ಣವ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್, ಶೈವ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್, second Shaiva cave temple, and the Jaina temple. Cave temple. Cave temple, a huge rock mountain which was chiseled, and then they gave shape of a temple. ಒಂದು ಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಕಡೆದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂತ. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಲೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ 4 ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐಹೊಳೆ. ಆ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಪೆರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಭಾರತದ ದೇಗುಲಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ ಈ ಪೆರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್. क्रेडल इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बच्चे जो जिसमें झूलते हैं, गमारा बोलते हैं, ठीक, गमारा जो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, यानी जो आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, बच्चे की जो है, बच्चा बढ़ना कहाँ से शुरू होता है, उसके पालने में, यानी झूले में जो झूलता रहता है वहां से बड़ा होना शुरू होता है. बच्चे का बचपन जब उसे झूले में डालते हैं, जब वो उठना शुरू करता है या फिर वो एक बार गिरता है, उसके बाद में उसको झूले में डालना बंद कर देते, यानी उसका डेवलपमेंट वहां से शुरू. Thank you for calling. My name is Zalman. How can I help you? That the cradle of Indian architecture कहेंगे. Indian architecture का डेवलपमेंट कहां से शुरू हुआ? पेर्सी ब्राउन के हिसाब से आईवड़े से शुरू हुआ. Okay, then the Durga temple, very famous. Durga. It's not Durga. Durga. Some people call this as a Durga, but it's not a Durga temple. It's a Durga. Durga, like Chitradurga, fort. This temple is situated in the fort. Therefore, it's called as a Durga temple. But the important thing, it is in a shape of horseshoe or horsebow shape. कुदुरे लाड़ाकार इनपर. कुदुरे यानी घोड़े को जो नाल मारते हैं, नाल का शेप जो होता है यू शेप का टेम्पल है दुर्गा टेम्पल. ये कहीं भी नहीं मिलेगा इंडिया में आपको दूसरे जगह, जो कर्नाटक के आईवड़े में है. बादामी चालुक्य के पीरियड में इसको बनाया गया. देन मेघूती जीनालय जैना टेम्पल, मेघूती जैना टेम्पल एट आईवड़े. इसकी दीवार में हमको इंस्क्रिप्शन मिलेगा दैट कॉल्ड आईवड़े इंस्क्रिप्शन. ಐವಳೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಘೂತಿ ಜೀನಾಲಯದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವನು ಯಾರು? ರವಿಕೀರ್ತಿಯೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಡ್ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಐವಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಡ್ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಏನಿದೆ, ಇದು ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದವಳು ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಅವಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ, ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ.
Loka Mahadevi, she built that temple, therefore it was called as a Lokeshwara temple. Later it became as a Virupaksha temple. It is the largest temple because till today we can visit and we can see the architecture of the Virupaksha temple, which having the 3 Garbhagrahas, huge mantapa, the pillar hall, and the Nandi mantapa, and the different forms of the art and architecture of the Chalukyas of Badami. It was one of a good example and the largest temple of the Chalukyas of Badami. Badami Chalukyara ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. Okay. Next to that, the Rashtrakuta is there, but I think time ಆಗ್ತಿದೆ. Only 3 minutes are there. I would like to discuss with you people. If you have any doubt or any question regarding this dynasties, you can ask me. Remaining part I will continue in my next session. Probably on Saturday I am having. I will continue the remaining part. Okay, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. किसी को कुछ पूछना है अब तक जो डिस्कस किए हैं उसके ऊपर तो पूछ सकते हैं. सर एक चीज एक डाउट है सर. सर जो बोलिए. शातवाहना का जो पीरियड है आपने वो पीरियड नहीं बोला था. कब से कब तक उन्होंने अपना वो पीरियड इसलिए नहीं बोला कि मैं एक बताते वक्त ये बोला था कि देयर इज अ assumption among the scholars. एक assume होता है और उसको परफेक्ट डेट नहीं दे रहे हैं सर शातवाहनास का पीरियड. बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास के खात्मे के बाद साउथ इंडिया में जो है शातवाहनास का उरूज होता है. तो मगर पर्टिकुलरली after the decline of the Mauryas, Shatavahanas were raised in South India and they were ruled in South India. But the important ruler that the Gautami Putra Shatakani, his period I have mentioned, 106 to 138. Yes sir. Yeah, his period I have mentioned. But the later rulers, early rulers, kings, early rulers date we cannot predict or we cannot give proper date because of a lack of sources. In Vayu Purana, 19 Shatavahanas ruler were ruled, it says, and that Matsya Purana says 30 Shatavahanas rulers were ruled, and they were ruled for the period of 300 years. One Purana says, and another Purana says 450 years they were ruled. Likewise, there was a controversy in the sources. Because of that, we are not giving perfect date to the Shatavahana. Right sir. Okay. Okay, thank you. Okay. Sir, class will end now. Yes sir. In a minute हमारा एक डिस्कनेक्ट हो मिनट जाएगा सर लाइन, तो हम लोग Yes, तभी yes, वाइंड अप ठीक कर लेंगे सर आज का क्लास. ठीक है सर, ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें. संडे के क्लासेस मैं चलाता हूँ. एक सर्विंग ऑफिसर को बोला है, वो आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में वो सैटरडे संडे आपकी क्लास लेंगे. उसके साथ शंकर हलगत्ती सर के एक मोटिवेशनल टॉक रहेगा. फिर एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं अब्दुल मन्नान करके, वो भी आपसे बात करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है वो भी